you need to, oh, that's fine. Okay, starting with our talk today. But before they start with the new talk, let us back a little bit for the past lecture. We talk about the four classes, disorder of hydrogen. Okay, let me disorder of hydrogen ion homeostasis. We said we've got four classes, and we explained first one, non-respiratory metabolic acidosis, where in each case you have to understand in each class or case there is causes for this class and biochemical chains in addition to compensation and the final treatment. Then we've got 1, 2, 3, 4, 5 items at each class. 5 items. فالايتم الاول هو الكوزز، المين كوزز لهذا الكلاس، اوكي، من الاسيد بيس ديس اوردر. والسكند المهم اللي هو you can discuss the case according to the biochemical chains. This is the biochemical chains. Well, biochemical chains are speaking about the hydrogen ion concentration, pH, partial pressure carbon dioxide, والبicarbonate. Third things very important, الcompensation. هو كيف الجسم يعالج نفسه. Compensation. وفاينل item is treatment، العلاج. إذا كان عندنا severe case فيتدخل بها التريتمنت. إذا this is the 5 items at each class. وتكلمنا عن طبعا هذا الفيرست كلاس هو non respiratory or metabolic acidosis. What does it mean metabolic acidosis؟ يعني قلنا الميتابوليك معناها عندنا الابنورمال كونديشن where in bicarbonate. لو كان عندنا respiratory acidosis فالابنورمال كونديشن where in partial pressure carbon dioxide. إذن الabnormalities are walking around the partial pressure carbon dioxide and bicarbonate. So the hydrogen ion concentration pH تتغير. اوكي، ودخلنا في موضوع الانايون جاب in the first class، وقلنا الانايون جاب هو الديفرنس between الكات ايونز صوديوم بوتاسيوم and الانايونز كلورايد والبايكربونات. الانايونز والنورمال فاليو 3 to 18، but sometimes will be more, sometimes will be normal. اذا الانايون جاب قلنا two cases. هي sometimes الانايون جاب is increased، تصير فيها زياده increased هذا first class، و because شنو عندنا increase بالاورجانيك اسيد طبعا because of disease certain disease. for instance الاورجانيك اسيد هي اللاكتيك اسيد، كيتو اسيد، فورميك اسيد، هذه كلها يصير لها هاي، يصير لها ايونايزيشن. فالانايون او الاورجانيك اسيد از ان ايون يروح للان ايون جاب، والهيدروجين ايون بايند with بايكربونات ويقلل لنا هذه الاريا الريد اريا، والان ايون جاب يزداد بسبب الاورجانيك اسيد، فتصبح عندنا الكيس هي ان ايون جاب از increased، فانكريز الان ايون جاب. وسكند كلاس قلنا النورمال كيس، وهذه النورمال كيس ما عندنا انكريز للاورجانيك اسيد فور instance for disease معين, for instance for diabetes mellitus. Just we have diarrhea and renal tuber acidosis. Diarrhea, renal tuber acidosis, faster and drifting or removing for large amount of bicarbonate and from the kidney and the GI system. Where the kidneys increase the compensation, the kidney will increase the filtration and reabsorption of the chloride, where go back to the same site. So decrease in the concentration of the bicarbonate because of diarrhea and renal tuber acidosis, where
يصير in the same time increase للchloride ion. So this area will be in the same size. So the anion gap will be normal. يعني ما تتغير هذه لا يعني increase or decrease. فيبقى الanion gap is normal. هذه to difference between them at the same class اللي هي اللي نعتبرها metabolic acidosis. Okay, so this is a refresh for your information. So we've got 4 classes. First one شرحناها. So the new talk today, we need to continue with the classes of the acid-base balance. So today we're going to speak about second class, respiratory acidosis. Okay, respiratory acidosis. respiratory acidosis لازم نعرف كل كلمة وش تعني و relationship with other parameters. Respiratory acidosis. Acidosis, what does it mean that? An increase in the hydrogen ion concentration. Respiratory, we've got respiratory and metabolic. Respiratory, that means the abnormal condition in partial pressure carbon dioxide. Please, you have to keep this in your mind. Respiratory, that means the abnormal condition in partial pressure carbon dioxide. Acidosis, increase in the hydrogen ion concentration where in extracellular fluid. So, now the causes for the respiratory acidosis could we summarize in this table. The first cause is airway obstruction. Airway obstruction يعني أحسن عندنا انسداد. For instance, the chronic obstructive airway disease as the bronchitis, الانفيسيميا, bronchospasm, asthma, aspiration. All these causes lead to respiratory acidosis and must be solved or will be reached to very difficult condition. The second one is depression of respiratory center. Depression of respiratory center هذا السبب الثاني. مثلا for instance in taking the anesthetics sedatives cerebral trauma in addition to tumors أيضا يسبب لنا respiratory acidosis according to depression of respiratory center. Also neuromuscular disease أيضا البوليوميلايتس شلل الأطفال أيضا لاحظ يصير عنده respiratory acidosis. الموتور نيورون ديزيز التيانس أو الباتوليزم. also الباتوليزم التسمم اللي يصير عن طريق اللحوم أيضا يسبب لنا respiratory acidosis. neurotoxins أيضا البلمونري ديزيز البلمونري فايبروسيس severe pneumonia وإلى آخر. وأيضا هنا عندنا السيفير الكايفوسكوليوسيس اللي هو التقوس السيفير التقوس الحاد اللي يصير بالعمود الفقري أيضا يسبب لنا respiratory acidosis. Anyway, all these causes, all these disease or abnormal condition lead to respiratory acidosis. So, but the main causes for the respiratory acidosis is an increase in partial pressure carbon dioxide. إذن الآن respiratory acidosis قلنا acidosis معناها عندنا acid high concentration. Respiratory إذن where عندنا abnormal condition in the partial pressure carbon dioxide.
doesn't matter for an increase or decrease, just abnormal condition. يعني إذا تريد تحدد الكيس لا لازم تروح لهذه البارامترات المهمة. There is a lot of information بالكيس لكن تروح لل very important parameters as a partial pressure carbon dioxide. Partial pressure is an increased and bicarbonate ion also increased, but have a look for the biochemical characteristic of biochemical chains. Here increase in partial pressure carbon dioxide. إذا عندنا increase partial pressure carbon dioxide in acute case. We've got acute and chronic. So we've got an increase in concentration of bicarbonate. هذه الحالة أيضا عندنا زيادة بالبيكربونات, but where within the reference range. That means in the limit of the normal range. Then just increase in the partial pressure carbon dioxide, which leads to an increase in concentration of hydrogen ion and decrease the pH. Okay, so this is the main cause. Where despite of there is an increase, but is still in the normal level. وهذا ادى الى increase hydrogen ion concentration فسبب لنا الاسيدوسيس وديكريز بالبي اتش. اوكي, وهي تعتبر هي ايضا اسيدوسيس. اوكي, اذا هذه الكوزز وهذا البايوكيميكال changing. So let us speak about the compensation. Compensation يعني التعويض, يعني الجسم auto to treat itself. This acute case can only be corrected by means that restore of partial pressure of carbon dioxide to normal. Then, because of there is an increase in the partial pressure carbon dioxide, the compensation must be decrease the partial carbon dioxide reaching to the normal level. Okay, so what does it mean? That improve alveolar ventilation. Okay, but but if a high partial pressure carbon dioxide persists, إذا هنا بالأكيوت ممكن بالimprove alveolar ventilation نعالج البارشل بريشر كربون دايوكسيد. يعني نسوي ريموفينج للكربون دايوكسيد وبالتالي شنو معناه؟ يقل عندنا البارشل بريشر كربون دايوكسيد وبالتالي الايكويشن اللي هي عباره عن partial pressure carbon dioxide over bicarbonate تقل هذه الايكويشن فالهيدروجين ion concentration will be decreased. But in some cases if we go persist for the partial pressure carbon dioxide, compensation occurs through an increased renal hydrogen ion concentration. Then change the away by increase the renal hydrogen ion concentration. Then this case the main cause هو increase in partial pressure carbon dioxide, where doesn't matter for increase for the bicarbonate لأنه ضمن الرينج. Where there is a lot of causes. Compensation هو removing the restore or back to the normal level for the partial pressure carbon dioxide by improved alveolar ventilation. But sometimes there is persists. So in addition to this solution, the body will steer away to increase the renal hydrogen ion concentration. إذا الرينال تشتغل أيضا حتى تخلصنا من الهيدروجين ايون. طبعا احنا نسوي removing للكربون دايوكسيد الان نعرف why. بالتالي بالنتيجه هو removing للاكسس amount of the hydrogen ion in the extracellular fluid. Okay, this is the second case. Third class, non-respiratory metabolic acidosis. Non-respiratory metabolic acidosis, where the causes
لل-non-respiratory metabolic acidosis here as in this table. So loss of gastric, uh, loss of gastric acid is an important cause. إذا أهم سبب هو الأسيد عن طريق GI system. In addition to that, losing of chloride, sodium, water, all these causes are very important causes to reach for this class of acid-base homeostasis, which is called metabolic alkalosis. الآن metabolic, what does it mean metabolic? That means abnormal condition here, concentration of the bicarbonate. Alkalosis, that means that we've got very less amount of the hydrogen, يعني decrease in the hydrogen ion concentration. The causes for this respiratory or non-respiratory alkalosis or metabolic alkalosis الجاستروانتستينال طبعا عندنا يصير loss unbuffered hydrogen ion يعني مو البفرد unbuffered hydrogen ion is coming from hydrochloric acid. فالجاستروانتستينال عندنا الجاستريك aspiration, vomiting with pyloric stenosis يعني يصير ايضا عندنا انسداد. والcongenital chloride losing diarrhea ايضا يحصل عندنا losing للكلورايد. ونحن عرفنا الفانكشن of the chloride in acid-base balance. Any parameter, any metal, you have to remember its function. Okay. Renal mineralocorticoid excess يصير عندنا Cushing's syndrome وايضا drugs with mineralocorticoid activity اللي يسوي activation لهذا الهرمون. For example الكاربينوكسولون هذا one of the treatment. Diuretic therapy والrapid correction of chronically raised partial pressure carbon dioxide. إذا هذه dangerous, little bit dangerous if you are going to solve this problem very fast, lead to this class اللي هو metabolic acidosis. وايضا عندنا administration of alkali فهنا ايضا sometimes will cause the metabolic acidosis. Okay. So biochemical features as in this table, non-respiratory alkalosis. إذا decrease in the hydrogen ion concentration. بينما بالacidosis increase. طبعا decrease بالهيدروجين ion concentration يحصل إنه increase بالpH. وقلنا السبب الرئيسي هو الميتابوليك alkalosis هو abnormal condition for the bicarbonate or concentration of the bicarbonate. Okay. هو هذا main causes سبب ان الالكالوسيس يعني the hydrogen concentration has been decreased as a comparison to concentration of the bicarbonate. وقلنا metabolic شنو يعني metabolic؟ يعني تعني هو abnormal condition هو in the bicarbonate. The partial pressure carbon dioxide increased but is still in the normal range. Okay, so this is the main cause. This is the biochemical features. So we've got compensation or management of this case can be by an infusion of normal saline. طبعا according to the severity and causes. إذا ممكن أن تعالج بالnormal saline لكن each case according to the severity and cause. Very rare or rarely necessary
very rarely necessary for the example اللي هو a rapid correction of this case. يعني it is dangerous if you will try to treat this case as soon as possible, very fast. Why? For example, by using administration of ammonium chloride, administration of the ammonium chloride. هذه ما تستخدم لأن تسبب لنا مشاكل كثيرة. Okay, so normal saline is a step by step to solve this problem. Okay, the final class is respiratory alkalosis. respiratory alkalosis إذا alkalosis يعني عندنا decrease in the hydrogen ion concentration. Respiratory is an abnormal condition where in a partial pressure carbon dioxide. لأنه if you will see partial pressure carbon dioxide, think about acid. If you will see bicarbonate, think about what? Base. So the main cause of respiratory alkalosis as shown in this figure, where a common feature and cause of this case هو decrease in the partial pressure carbon dioxide. إذا يقل عندنا partial pressure carbon dioxide، وإحنا عندنا partial pressure معناها decrease in the equation المعادلة اللي تقول partial pressure على البيكربونات، فيقل تركيز أيون الهيدروجين. Okay, which reduce the ratio اللي هي partial pressure على البيكربونات concentration. Occurs through the reduction in renal hydrogen ion excretion, leading to decreased plasma bicarbonate concentration. إذا the causes of respiratory alkalosis هي الهايبوكسيا. فمثلا عندنا severe anemia, pulmonary disease, أيضا increased respiratory drive, for instance الهيباتيك failure أيضا تسبب لنا هذه الجرام نيجاتيف سيبتيسيميا، وايضا الهايبر ventilation الvoluntary والprimary hyperventilation, in addition to that pulmonary disease, pulmonary edema or embolism. اوكي، كل هذه الاسباب causes تؤدي الى respiratory alkalosis. اوكي، تؤدي الى respiratory alkalosis. طيب البايو كيميكال فيتشرز هي بايوكيميكال فيتشرز. طبعا احنا قلنا alkalosis معناها hydrogen ion concentration will be decreased, acute وchronic عندنا، فالبي اتش تصعد، وقلنا السبب الرئيسي هو البارشال بريشر كربون داي اوكسايد هو اللي ينخفض عندنا. bicarbonate decrease but is still in the normal range. So the main cause هو decrease the partial pressure carbon dioxide يعني الضغط. Okay. الآن we have finished the 4 classes. Now let us study the arterial blood gases. إذا الآن بإمكاننا نسوي interpretation for the arterial blood gases بعد ما عرفنا the 4 classes وعرفنا their relationship with the 4 parameters الهيدروجين والPH والpartial pressure carbon dioxide والbicarbonate. هذه كلها estimation where in the arterial in the artery. So the arterial blood gases, the ABG, arterial blood gases, it is very important to study this topic and give you the interpretation for each case. But before enter the arterial blood gases and their cases, let us make a refresh for our information. The pH, that means acidity or alkalinity, where normal value هي 7.35 إلى 7.45. Okay. The partial pressure carbon dioxide معناها what to think about carbon dioxide, and you have to think about acid. Okay. Normal value
هي 35 to 45. Easy to keep this value in your mind because the pH يعني have a look for the two values pH 7 35 هذه 35 to 7 45 هذه 45. إذا سهل حفظ هذا الرقم. Third parameter bicarbonate. Think about base والnormal value هو 22 to 26. Okay. و final one اللي هو partial pressure of oxygen. طبعا think about hypoxia والhypoxia outside the scope of our topics because the acidity والalkalinity because of the bicarbonate والcarbon dioxide. So this parameter sometimes will not be mentioned in the case or isn't very important as a comparison to bicarbonate والpartial pressure carbon dioxide. إذا لازم نعرف هذه القيم قبل لا ندخل بالكيسات، لازم نعرف هذه القيم. أوكي. وإذا with partial carbon dioxide we've got partial carbon dioxide, think about acid, while bicarbonate you have to think about base. So 3-step for arterial blood 3-step for the arterial blood gases. اوكي. interpretation. الان اريد نسوي interpretation لهذه البارامترات. شنو الكلاس اللي راح تصير عندنا؟ increase هذا البارامتر، decrease the other parameter، وبالنتيجه النهائيه interpretation must be one class or coexisting يعني يصير between two cases. So first one, identify if it is acidosis or alkalosis. اذا اول step هو يا اما الحاله تصير الكونديشن او الابنورمال state هي acidosis or alkalosis. هذه it is very very simple. Why? Because second one, identify if it is respiratory or metabolic. وعرفنا شنو respiratory or metabolic. طبعا first one تعتمد على pH, value of pH. هل هي acidosis or alkalosis case. و second one, respiratory or metabolic, as I said, according to the value of carbon dioxide and bicarbonate. Third, identify if it is compensated or uncompensated. يعني هل هناك حصل عندنا compensation وسوى adjustment للأسيديتي or alkalinity or no. وهل الcompensation full compensation or partial compensation. Let us start first one. First one. Identify if it is acidosis or alkalosis. وين هذه بالarterial blood gases. يعني الآن نسوي interpretations للكيس الموجودة بالشريان أو شرايين for patient معين. Okay, this first one it's very easy or very simple. Why? pH normal value 7.35, 7.45. Okay, so less than 7.5 that means acidosis. الكيس مالتنا acidosis. Greater than 7.45 that means alkalosis. Easy. أكثر أو أقل فعندنا acidosis or alkalosis. For instance, pH 7.25. 25 هو less than 35. That means acidosis. Okay. pH 7.55 7.55 more than 7.45. إذا شنو هو alkalosis. Finish. This is the first case, but this is the simplest one. Okay. The second one, identifying if it is respiratory or metabolic. هل هي الكيس مالتنا respiratory يعني بسبب partial pressure carbon dioxide أو metabolic بسبب abnormality of the bicarbonate. Okay. So
carbon dioxide is being regulated by lungs. إذا شلون نسوي regulation للكربون dioxide؟ mainly by the lungs. Bicarbonate is being regulated by kidney. إذا يصير لها filtration or absorption. إذا controlled by the kidney. So if we got إذا عندنا carbon dioxide is abnormal فالكيس هي respiratory. case هي respiratory. or البايكربونات is abnormal فالكيس هي شنو؟ هي metabolic. metabolic. It is easy, but let us take it. So think about the acid if we got carbon dioxide, and base if we got bicarbonate. لا تنسى دائما انتبه الكربون دايوكسيد يعني الكيس لازم يكون يعني يصير عندنا acid والبايكربونات base او الcompensation by base او acid فلازم تعرف هي من البيس ومن الاسيد. in the الان نتكلم عن الارتيريال بلاد جاس. اوكي خلينا ناخذ example. patient عنده البي اتش 7.25 و partial pressure carbon dioxide هي 50. partial pressure carbon dioxide هي 50. اوكي سوري. اوكي قلنا patient عنده 7.25 البي اتش. partial pressure carbon dioxide 50 والبايكربونات 24. الان الفاليو للبي اتش 7.25 25 less than 35. هذا شنو يعني؟ اسيدوسيس. اذا اسيدوسيس. البارشال بريشر كربون دايوكسيد هي قلنا من 35 الى 45. هذه هاير. اذا شنو هي؟ ريسبيراتوري. قلنا abnormal. اذا هذه abnormal value. اذا هو ريسبيراتوري. والبايكربونات هي من 22 الى 26. اذا هذه نورمال. اذا الكيس مالتنا هي respiratory acidosis. اذا respiratory acidosis. طبعا احنا نسوي limit for the case تالي انه بنعرف يعني نعرف التريتمنت والكوزز. اوكي from these 3 parameters يعني الفحص السريري مع اللاب ونقدر نحدد هي شنو عنده الكيس الابنورمال كيس. فهنا respiratory acidosis. اوكي another example pH 7.56 والبارشال بريشر كربون دايوكسيد 28 والبايكربونات 22. الان البي اتش قيمه البي اتش 7.56 more than 45 7.45. so this is alkalosis يعني البي اتش عاليه يعني هيدروجين ايون كونسنتريشن قليل. البارشال بريشر كربون دايوكسيد 28 احنا قلنا النورمال فاليو 35 الى 45. اذا abnormal condition البارشال بريشر كربون دايوكسيد. اذا respiratory. البايكربونات نورمال قلنا 22 الى 26 نورمال. اذا الكيس هي شنو؟ respiratory alkalosis. Okay. The final example pH هي 7.25 partial pressure carbon dioxide 35 والبايكربونات 21. اوكي اذا البي اتش less than normal. اذا هي شنو؟ acidosis. والبارشال بريشر كربون دايوكسيد 37 inside the normal level. اذا هي normal ما عندنا abnormal condition. بينما البايكربونات احنا قلنا 22 الى
26 اذا هذه less، اذا هي abnormal. وبما انه البايكربونات فايش تعطينا؟ ميتابوليك، تعطينا الكيس ميتابوليك. اذا الكيس مالتنا هي metabolic acidosis. Metabolic acidosis. Now we can give very clear interpretation for each case according to these three parameters. According to these three parameters, if is it normal or abnormal. So by this way, we can attach this result to the للفحص السريري ونعرف الكونديشن او الكيس اللي بيها البيشنت شنو الحاله مالته. اوكي. So third class للستيب هو الانتربريتيشن. Identify if it is compensated or uncompensated. الآن يعني شنو احنا عندنا الكومبنسيتد والانكم؟ اصلا الكومبنسيشن شنو؟ الكومبنسيشن هو يعني الاوتو تريتمنت باي ذا هيومن بودي، يعني الجسم هو اللي يعالج نفسه. فاذا اسيد عاليه فشو يسوي؟ يقلل، واذا اسيد منخفضه يسوي انكريز للبايكربونات. اوكي. But sometimes the compensation full compensation is full compensation or partial compensation. How could we know this types according to the value of the pH. يعني حصل عندنا compensation، يعني حصل عندنا increase بالacidity، الجسم سوى compensation وغير قيمة الpH، but this value after compensation reach for the normal level، إذا هذا full compensation. Isn't reach or didn't reach for the normal value، إذا هو partial compensation. إذا depend on the value of the pH after the disease and compensation by the human. Okay. خلينا ناخذ الكيس الأولى for the compensation. If we got respiratory، okay، respiratory، وإذا يعني شنو عندنا الريسبيراتوري كيس؟ معناها عندنا increase بالpartial pressure carbon dioxide. فالريسبيراتوري maybe acidosis respiratory or alkalosis respiratory. So the compensation must be by the bicarbonate. إذا عندنا respiratory يعني increase الهيدروجين ion concentration. فالcompensation لازم يكون هو البيس اللي هو bicarbonate or metabolic. فعندنا two cases، يا اما respiratory acidosis or respiratory alkalosis. Okay. فاذا if we got respiratory acidosis, the bicarbonate will be increased, the amount of the bicarbonate will be increased more than 26. normal value abnormal value هو 26، فincrease حتى يسوي لنا adjustment for the acidity. If we got respiratory alkalosis فمعناها البايكربونات the amount of the bicarbonate will be decreased. طبعا تعرفون شلون يصير increase و decrease، بعد مو كل ساعه نعيدها الميكانيزم. اوكي. اذا هذه الفيرست one اللي هو اذا if we got respiratory acidosis or alkalosis فالcompensation يكون by the bicarbonate. So if we got metabolic, well, metabolic is also acidosis or alkalosis. Metabolic معناه شنو عندنا؟ عندنا abnormal condition where in the bicarbonate. So the compensation الجسم حتى يعوض by what? By the partial pressure carbon dioxide or respiratory. So if we got metabolic acidosis فهنا يحصل عندنا decrease acidosis، لازم يصير عندنا decrease less than 35، واذا كان عندنا metabolic alkalosis يحصل عندنا increase. اوكي. يحصل عندنا increase للامount of the carbon dioxide. طبعا ايضا تعرفون شلون يصير increase و decrease، بعد ما يحتاج كل ساعه نعيد الميكانيزم. اوكي.
So this is for you as a homework. او خلي نحل لنا example وبعدين الهومورك. اوكي خلينا نحل example وبعدين homework. So خلينا نجي الى الكومبنسيشن. خلينا نعرف الكومبنسيشن هي full compensation or partial compensation. طيب احنا شنو عندنا الان؟ pH 7.3 او 30. اوكي والكربون دايوكسيد 50 والبايكربونات 49. زين pH less than normal value. شو معنى؟ that means acidosis. that means acidosis. الآن التوبك مالتنا about the compensation. نريد نعرف الcompensation راح يكون partial or full compensation. طبعا قلنا according to the value of the pH. We're going to explain that. So إذا acidosis والcarbon dioxide is high increase معناها الاسيديتي جايه من because of the high concentration of the carbon dioxide. اذا نقدر نقول respiratory acidosis. طبعا of course البايكربونات ايضا increase. ليش ما نقول الميتابوليك ميتابوليك مو respiratory؟ ما نقدر لانه البي اتش مالتنا اسيد اسيدوسيس. فالاسيدوسيس ما تجي من الانكريز البايكربونات. ما تجي من الانكريز البايكربونات، تجي من الانكريز البارشال بريشر كربون دايوكسيد. سو اذا عندنا respiratory acidosis. respiratory acidosis. اذا acidosis because of carbon dioxide increased و هذه الاسيدوسيس because the pH منخفضه والrespiratory because the increase in the carbon dioxide or partial pressure carbon dioxide. اذا من الكومبنسيشن راح يصير والكومبنسيتر هو البايكربونات. طبعا البايكربونات increase. فهل الكومبنسيشن full or partial؟ نجي الى البي اتش is still less than the normal value. يعني ما وصلت الى النورمال value. So we've got compensation but partial compensation. Then by this way you can solve this case. إذا ال pH هي 7.3 وعندنا increase the partial pressure carbon dioxide from the lungs. بما انه pH less than normal اذا acidosis. وبما انه الكربون دايوكسيد increase والبايكربونات increase فاذا يا اما respiratory or metabolic. But we've got acidosis اذا respiratory. So the bicarbonate is a compensation will happen by the bicarbonate. لكن الcompensation كان partial لانه ال value of pH هي less than normal value. Okay, this is your written homework. This is your homework. According to the following results in the lab, what is your opinion? انطيني رأيك for this case. Is it full compensation or partial compensation? أعتقد الآن صارت easy. يعني تعرف هل هي acid or acidosis or alkalosis according to the pH. Okay, بعدين تجي هل هي respiratory or metabolic اعتمادا على بما انه مثلا هذه 35 طبعا فتعرف ان هي respiratory or metabolic. وبعد ذلك البارامتر الثاني يعتبر هو الcompensation by the second parameter راح يصير عندنا compensation وبالتالي ترجع الى قيمه البي اتش اذا راجعه للنورمال فاليو فهذه تعتبر full compensation واذا لا تعتبر partial compensation. So الان عندنا هذا final item in our lecture اللي هو case for all acid base homeostasis we can see in this case all the information that we have explained it in the topic of acid base balance or homeostasis. Okay, نقرا
الكيس. اوكي، يعني الطلاب ارجو ان تنتبهون للكيس وشلون يعني how could I solve or give notation or comment note or comment for the case. اوكي، انت تنطي رايك، يعني ما تنطي الحل النهائي وانما تنطي رايك according to what you have studied, what do you have from background information about the acid base balance. اوكي، فهو it is opinion، رايك. اوكي، but opinion يعني طبعا هو supported with what؟ supported with good background information، يعني مسنود بخلفيه علميه جيده. يعني انت تجاوب على السؤال، يعني مو opinion، يعني لازم عندك معلومات تستند عليها. اوكي. 2 old neonate، طفل عمره يومين becomes lethargic and uninterested in breastfeeding، يعني قطع الرضاعه الطفل بعد يومين. الفيزيكال examination reveals تشتنية. اوكي، عند الرابid breathing يعني صار عنده تنفس سريع. خلي بس اشغل البوينتر. يعني صار عنده تكبنية وصار عنده rapid breathing with a normal heart beat، يعني ضربات القلب مالته اعتيادية. and breath sounds normal، heart breath and breath sounds normal. initial blood chemistry value، انت تعتمد على هذه initial blood chemistry value. طبعا لانه الفحص السريري يذكر بعض المعلومات كما راح تذكر او ذكرت الان، including normal glucose, sodium, potassium, chloride and bicarbonate. احنا اللي خصنا منه البايكربونات. طبعا according to the question، هسه راح تشوف الكويستشن لهذا الكيس، فانت تهتم بما بالثري بارامترز اللي هي الهيدروجين ايون والبايكربونات وال partial pressure carbon dioxide. اذا هذا البايكربونات ليفل نورمال. initial blood gas values reveals a pH. اذا قيمه البي اتش قد كانت؟ blood gas values هو 7.53 53. اذا شنو هذا؟ تقدر منها الان تحدد انه الكيس هي alkalosis. اوكي، partial pressure of oxygen PO2 normal. الاكسجين ما عندنا مشكله دي normal، احنا قلنا من 8 الى 100 فتعتبر normal. and partial pressure of carbon dioxide decreased at 27 ملم زئبق. اذا عندنا شنو المشكله؟ عندنا الابنورمال كونديشن بالبارشال بريشر كربون دايوكسيد. يعني شنو؟ ريسبيراتوري وهذه البي اتش هي الكالوسيس. اذا تقدر الان تخلي ببالك انه الكيس مالتنا هي ريسبيراتوري الكالوسيس. now you have to look for the question. الان look for, be careful for the question and there is ability to give your note or تعليق. Which of the following treatment strategies is indicated؟ منو اللي يعني منو افضل علاج نقدر نستخدمه لهذه الحاله؟ طفل عنده نرجع فقد يعني صار عنده رفض للبريست فيدنج والفيزيكال اكزامينيشن، صار عنده رابيد بريثنج تنفس سريع. طبعا خلي ببالك you have to put in your mind
تنفس سريع شنو يعني؟ اذا علاقه بيمه بالكربون دايوكسيد. واي؟ لان عندنا شنو؟ سبب لنا التنفس السريع، سبب لنا ديكريس بالبارشال بريشر كربون دايوكسيد، ولذلك صار عندنا الكالوسيس. طبعا انا يعني جاي انطي الحلول بس ما يصير، لازم ستيب باي ستيب. بس انت باي ذس واي باي. عفوا نعم تفضل. دكتور، اكو عندنا كم طالب معادله الشهاده جاي موازي انا، يعني جاي يحاولون ينضمون بايميلاتهم الرسميه الجديده. اعتقد جاي يعني يجيك قصدك جاي يعني يطلب ادمت؟ اي اي اوكي، خلي بس بعد شنو هاي؟ يعني انا صراحه يعني ما اقدر اخر الا بس مع هذا. يعني هو باقي هذا اخر شيء بالمحاضره اللي هو الكيس، ولو هو كلش مهم. ما يخالف ما بشكل يعني. استضيفهم. يلا اضيفهم، خلي شو اسمه يطلبون. اوكي شكرا اوكي، فخلينا نعطيهم كم دقيقه. اوكي بس يعني بسرعه شوي خلي ماشي راح ابلغهم. ينضمون. اي نعم. اوكي طلاب، يعني خلي نشوف. اكو طلاب يريدون ينضمون فقط حتى يعني يستمر ويانا بالرابط. يعني ولو هو جاء متاخر بس ما يخالف، اهم شيء يعني الانضمام. بس يعني اتمنى انه يعني اذا يسمعون الطلاب يستعجلون ينطيهم خبر حتى ينضمون. اسيل صباح، ويلكم. اوكي. نرجع للفوق. لا اسمع صوت الانضمام. ارجع انطي الاكسبت. زين. اذا هذا الكيس مالتنا البي اتش عاليه، يعني الكالوسيس. البارشال بريشر كربون داي اوكسايد منخفض، معناها ريسبيراتوري. اذا ريسبيراتوري الكالوسيس. طبعا كل البارامترات اللي ذاكرها هي نورمال، وذكر لنا very important فيتشر اللي هي رابيد بريثنج. طبعا رابيد بريثنج لها علاقه بالبارشال بريشر كربون داي اوكسايد. اوكي، خلي نشوف الكويستشن. فالكويستشن الاول هي administer alkali to treat metabolic acidosis. السؤال يقول metabolic acidosis. احنا ما عندنا metabolic acidosis، عندنا شنو؟ البي اتش هاي respiratory. زين. administer alkali to treat respiratory acidosis. وهنا الكالي هذه راح نتكلم عنها. طبعا احنا عندنا ريسبيراتوري اسيدوسيس، لكن يقول هل نستخدم الالكالي؟ بالجواب افضل ان نتكلم عنها، لكن اريد هسه اولا نسوي ريفيوزنج للكويستشن الخطا. decrease the respiratory rate to treat metabolic acidosis. ايضا هنا ما عندنا metabolic acidosis. decrease the respiratory rate to treat respiratory alkalosis. انتبه. وادمنستر acid to treat metabolic alkalosis. هذا ما يعني ما يعني اصلا احنا ما عندنا ميتابوليك. اذا وين عندنا could be right answer؟ هو هذا الريسبيراتوري اسيدوسيس، وهذا الثاني يعني B و D. which one is true? let us see the answer. okay, or طبعا هو answer as a note. التكنية in term infants. الآن فحص سريري
منطي notes عنه. Term infants may result from brain injuries, okay, or metabolic diseases. طبعا هو الطفل عمره يومين، يعني you have to remember عمره يومين، اوكي. فيا اما صاير عنده تلف بالدماغ، او الميتابوليك diseases that irritate the respiratory center. ايضا هنا كان عندنا مشكله بالريسبيراتوري سنتر احتمال. The increased respiratory rate removes carbon dioxide. اذا هذه الانكريس هي اللي تشيل لنا الكربون دايوكسيد from the lungs alveoli and lowers blood carbon dioxide. يعني شلنا الكربون دايوكسيد، فبالتالي شنو يصير عندنا؟ ديكريس بالكربون دايوكسيد وين؟ بالبلاد، forcing اللي اهم شيء عندنا هذا. اذا قللنا الكربون دايوكسيد، يعني الجسم قلل الكربون دايوكسيد forcing shift in the indicate equilibrium towards the left. اذا هذا انخفض، فهذه الايكويشن وين راحت؟ باتجاه الليفت. اوكي، احنا عندنا الكربونيك اسيد هذا could be ignored as a value، وبالتالي لان هذا يعني هذا يساوي لنا كربونيك اسيد وهذا يساوي لنا كربونيك اسيد، فالايكويشن تصير هي الكربونيك اسيد بلس هيدروجين ينطي لنا الكربون دايوكسيد بلس ووتر. الان نرجع shift to replenish exhaled carbonic او carbon dioxide. اذا هذا صار عندنا بي decreased. the hydrogen ion concentration، اوكي، اذا صار هذا صار shifting بالكربون دايوكسيد بسبب التنفس السريع، فايش صار عندنا؟ صار المعادله بهالاتجاه، صار shifting بهالاتجاه. ايضا اذا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا depletion for the راح يصير عندنا depletion for the hydrogen ion concentration، ولذلك increase للبي اتش، راح يصير عندنا increase للبي اتش to produce alkalosis. اذا من جايه الالكالوسيس؟ الان listen، من جايه؟ عندنا fast breathing، يعني removing for the carbon dioxide from the lungs، يعني decrease the carbon dioxide in the blood، وبالتالي هذه الايكويشن تروح جهه الليفت. So the hydrogen ion concentration will be decreased. Consequently, the case is alkalosis. فهنا البلاد بي اتش above the physiological كانت ازيد من 7.4، اذا هي respiratory. زين. Alkalosis is best treated by diminishing the respiratory rate to elevated the blood carbon dioxide. إذا من هو الجواب الصحيح؟ سوري. هو الالكالوسيس اوكي، الالكالوسيس اللي هو اذا الالكالوسيس is the best treated by diminishing the respiratory rate to elevate the blood carbon dioxide concentration, forcing the above equilibrium to rise. اذا شنو اللي يصير عندنا؟ اذا راح تنعكس المعادله، يعني نقلل من التخلص من الكربون دايوكسيد، وبالتالي المعادله تكون باتجاه اليمين، اوكي، فترفع الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون وتقلل لنا البي اتش. اوكي، اذا هذا هو الجواب. اذا best treated by diminishing the respiratory rate to elevate the blood. نشوف اياها هي decrease the decrease the respiratory rate، يعني يقول diminishing يعني نقلل من يعني نختصر الريسبيراتوري ريت to elevate the blood، يعني احنا عندنا high concentration of the carbon dioxide، بالتالي نقلل هذه الريسبيراتوري ريت معدل التنفس، ف يصعد عندنا concentration of the carbon dioxide بالدم، وبالتالي المعادله ترجع تتوازن ويصير الهيدروجين يزداد تركيزه والبي اتش ترجع الى النورمال. زين،
هذه النوتس يعني ممكن ان تذكرها ايضا. The newborn does not have acidosis defined as blood pH below يعني either from excess blood acids يعني ما عندنا الميتابوليك يعني ما عندنا الاسيدوسيس جاي من الميتابوليك or from increased الكربون dioxide respiratory acidosis. فالبيبي is also does not have metabolic alkalosis. هاي اللي ذكرتهم يعني انا بالبدايه هذه المعلومات انه هذا البيبي ما عنده ميتابوليك اسيدوسيس والسبب من جايه ولا الميتابوليك ايضا هنا الاسيدوسيس ولا الميتابوليك الكالوسيس هذه ما موجوده لذلك يعني مو مهمه يعني اصلا هي هذا الجواب خطا. اذا الان خلصنا طلاب التوب تشابتر الاسيد بيس بالانس وركزنا عن الاسيد بيس بالانس على الفور كلاسز اللي هي فور كلاسز اللي هي من ضمنها مثلا الريسبيراتوري اسيدوسيس النون ريسبيراتوري الكالوسيس وايضا عرفنا الكومبنسيشن شلون تحصل وشلون نحسبها هل هي partial او full compensation وعرفنا نحسب ننطي نوتس عن الارتيريال بلاد جاسز according to البارامترات وانطينا البارامترات الثلاثه وانطينا 3 examples. اعتقد اصبح جدا واضح شلون يعني نسوي interpretation للكيس هل هي respiratory acidosis او alkalosis او metabolic acidosis وانطينا كيس للكومبنسيشن قلنا الجسم يعني لما يصير عندنا اسيدوسيس او الكالوسيس فعندنا تو تريتمنتس او واحد اوتو اللي هو الكومبنسيشن الجسم يحاول يسوي ادجستمنت والتريتمنت ايضا. فهذا كان اكزامبل للكومبنسيشن وكان بارشال لان قيمه البي اتش ما وصلت الى النورمال فاليو وانطيناكم ايضا هذا الكويز او الهوم وورك وتكلمنا عن هذا الكيس. هذا الكيس هي كل ما في الامر هذه المعلومات كلها تعتمد على قيمه البي اتش والبارشل بريشر كربون دايوكسيد. البي اتش عاليه فهو ريسبيراتوري والبارشل بريشر منخفضه يعني اب نورمال اذا هو ريسبيراتوري الكالوسيس والحل هو انه نسوي ديكريز للريسبيراتوري ريت فهذا راح يصعد الكونسنتريشن مال كربون دايوكسيد طبعا according to this equation اعتمادا على هذه المعادلات فيصعد الكونسنتريشن كربون دايوكسيد فتنعكس المعادله فيصعد البي اتش ونوصل الى الفاليو اللي نريدها. اما بقيه الحلول فهي اصلا ما موجوده هذه الكيسات. اوكي اعتقد لهنا خلصت المحاضره مالتنا. فالان do we have question or note or اعتقد يعني اي طالب عنده سؤال او استفسار عن هذا الشابتر انا ان شاء الله راح ان شاء الله اكو discussion اسويها بس in the night مو in the day بالنهار فساعه تقريبا او ساعتين نشرح بها 2-3 cases حتى بعد تصير عندنا فكره اوضح شلون ننطي نوتس او interpretation for the case. الموضوع طبعا يعني صراحه هو بسطته الى ابعد الحدود في سبيل انه تصير عندكم باك جراوند جيده حتى تفهمون الموضوع ولا تتشعب المعلومات عليك. هو فيري كومبلكس كلش معقد يعني انا من اقول لك ريسبيراتوري اسيدوسيس يعني مو بس هذه المعلومات البسيطه تتدخل فيها كلش هواي معلومات وبارامترات وديزيز ولا تريتمنتس لكن بصوره مبسطه وضحتها. اعتقد يعني I hope it is easy now for you just refresh your information فقط اقراها ويعني اتوقع مفهومه الان يعني الكيسات اللي ظهرت يعني كاكزامبل وهذا الفاينل كيس اعتقد مفهومه. طيب طلاب اكو يعني question اكو طالب عنده استفسار؟ زين احنا نسال خلي نسال
خلي نسال، يعني مو سؤال وانما ديسكشن، ماكو نو بروبلم، ما عندنا اي مشكله. اوكي العدد. اوكي محمد عبد الكريم. محمد بليز اوبن يور مايك. محمد تسمعني؟ محمد زين. فاطمه الزهراء نزار. اوكي leaving very fast. زين. رند سالم. رند سالم. طيب احنا بس نريد رأي طالب او طالبين. ها جيهان، هذه الجروب مالتي. جيهان. جيهان موجودة؟ جيهان مايك منين مش المايك فتحي؟ انجل. انجل السلام عليكم انجل. وعليكم السلام. انجل حضرتي المحاضرة من البداية يعني؟ نعم دكتور. زين. الفيرست كويستشن يعني خلي جوابك يكون جدا صريح. هل يعني المحاضرة معقدة لو كانت يعني مفهومة؟ انجل هل سهلة كانت او مفهومة؟ ما اسمع صوتك انجل مع الاسف. مفهومة دكتور؟ نعم دكتور. طيب. أنا موجودة. فاطمة الزهراء. اوكي انجل خليك وياي، خليك فاطمة يعني انت حضرتي المحاضرة من البداية الى النهاية؟ اي نعم دكتور. طيب كانت المحاضرة يعني مفهومة؟ اي نعم. يعني الاسلوب اللي وضحت لي ترى هو فيري كومبلكس سبجكت، كلش معقد، بس انا بسطته بشكل يعني الى ابعد الحدود، والمعلومات يعني بسطتها. رغم هذا لا احس انه هو يعني هل سهله يعني تلقي المعلومات سهل، يعني المواضيع هذه الكيسات سهله يعني لو تشوف صار تشعب اي يعني. نعم دكتور، لأن شرحت ما صارت كومبلكس، ما ابد ما صعبة. اها اوكي زين. هذه اول مره انتم تدرسون عن الاسيد بيس بالانس يعني؟ درستوها اعتقد بايوكيمستري ما درستكم انا او اي واحد من زملائي، اول مره يمكن هذا الموضوع. درسناها قبل. اخذتوه؟ اي نعم. وين باي ماده؟ acid base complex هو اصلا موجود بالكلينيكال العفو مو كلينيكال كيمستري. اها ماخذين اعتقد مرحلة الثالثة لو بداية مرحلة رابعة ما اتذكر، بس ماخذين طيب. احنا. اوكي فاطمه، يعني المهم المعلومات استقبلتيها، مو كانت مزعجه. اي نعم. اوكي شكرا فاطمه. ويانا منو؟ انجل مو ويانا؟ انجل. انجل عندك سؤال؟ لا دكتور، المحاضرة اكيد مفهومه. نعم. طيب هو شوفي انجل، والكلام موجه للجميع، تقراها بصوره دقيقه وتربط بين المعلومات، تصير شلون الرياضيات. الاسيد بيس بالانس شلون يعني مكعبات، هي عباره عن شلون الكيوبكس يعني. هو هذا الروبكس اللي 6 جهات وتعدلهم، تشوفها بالبدايه معقده، بس تعرف الميثود، بسرعه تصفي الروبكس. تعرفون يعني شنو اقصد بالروبكس. المهم فاتصور يعني يعني مو كلش معقده. على كل ان شاء الله طلاب انا جدا شاكر لحضوركم ان شاء الله. جيهان ويانا؟ جيهان يبدو انه هذا جيهان.
ان شاء الله المحاضره انا طبعا سلمتها الى ممثل المرحله حيدر، واعتقد يعني يدسها لكم، بس الثانيه مو الاولى عدل سوينا بها تعديل. ان شاء الله المحاضره الفيديويه ارسل لكم بعد ما يصير لها داونلود بالجوجل. انا جدا شاكر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.